Hello fam, how are you doing? Welcome and welcome back to my channel. In case you're new here, my name is Violet Mukabana and I am back here again with another interesting video. It has been a minute. Oh my god, nimewamiss huku sana. Creating content is not easy, especially if you have more than two YouTube channels. It's not easy, yani kuweka content kwa huku na huku na huku kwa both channels. It is not easy. That is why you've not been seeing me here sana sana, because kama huku unaniona hapa, ulikuwa unaniona kwa The Softies Family, because we have a family channel yenye inajiita The Softies Family. So nikipotea hapa, nitafuteni kwa The Softies, because hey, mimi wanaamini in life people has to work smart, not to work hard. But hapa kwa YouTube watu wanafaa tu wa work hard, hata si smart. So I'll just itabidi ni work hard. So I'm here again with another video, na kama hauja subscribe, make sure you consider subscribing, because I promise you I'll be working more extra harder, nikuwe na waekea content like almost every day. So I'm back with full force. So leo ni grocery shopping day, and as you can see niko kwa barabara tu, natembea hivyo niende shopping, niende market, because hata leo ni market day this side. So ndo nikachukulia advantage niende huko ni shop. I want to shop nataka shopping ya 1 week ama 1 month. Nitaona nikifika huko according to my pocket, because also guys, naweza shop hata ya 2 months, hata ya 4 months. Shida tu ni pocket. You know, last time nikifanya shopping nilikuwa nafanya shopping ya 2 days or 3 days, because sikukuwa na fridge, but Mungu ametubariki. Oh my god, wacha niongee pole. So we have a fridge and hatukuwaonyesha. I wanted to surprise you guys, but then hata itakuwa surprise. So let's do this. Twende soko tufanye some small shopping, and then tukuje I will show you everything. Pia nitaonyesha hiyo fridge na nionyesha arrangement yangu ya groceries. So stay here, subscribe, like this video, and share also to your friends. Yeah, so twende soko guys, twende soko. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.
living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. So guys, nimerudi and it's unfortunate. Ni unfortunate ama it's sijui, I did not manage to record every detail because ni mimi ni mwenye na shop na ni mimi mwenye niko na camera, so it was very hard for me to record in detail. So nilichukua vitu zenye niliweza kuchukua and I'm back home. So let me show you what I got ama what I've gotten. Yake kizungu imeenda na mimi. So first of all, before niwaonyeshe hizi ndio hizi hapa, by the way. Hizi hapa. So before niwaonyeshe, let me show you something. Are you ready? Are you ready? Songea karibu waonyeshe. Our new baby. Songea karibu waonyeshe. And I feel like hawaonyeshi. I feel like hawaoni vizuri. Oh my god, So yeah, we got this one on Valentine's. It was a day before, 2 days before Valentine's, so it was our gift from ourselves. So yeah, sasa ile kielele niko nayo ya kuweka vitu huku, lakini sasa shida niliambia mfuko tu ndio shida, but ningekuwa na uwezo angepomwa. So let me show you what vitu zenye nimetoa sokoni, and then nionyeshe pia nitaonyesha hapa, and then nipange, then I will show you inside. For now sitafungua because mtaanza kusema why fridge haina anything. Sitaki aibu. Wacha kwanza nionyeshe hizi, and then nikimaliza nikishapanga huko I will show you inside sasa. So first of all, nilipata hizi mboga, sijui kama wakulaji wa hii nyumba wanajua. Very healthy vegetables, very healthy. Yeah, so I got these ones. Hii ni nimesahau. Alafu hii ni terere. So tuwekelee hapa. Then kwanza hizi ndizi. Hizi nilikumbuka hatuna fruits. Nikasema let me take it to spoon. Okay. Then tomatoes, guys. This is kuchukua nyingi because we are not fan of these. I don't think kama tuko na fan wa hizi. Oh sorry. I don't think kama sisi na fans. Hizi ni yes. Oh, kuna zingine huko. Haya. Pia mimi si fan wa carrot, nimenunua tu because kama mimi si fan, kuna wengine ni fan. Sikulangi hii.
but kuna wenye wanakula. That doesn't mean it's normal. Oh my god. Yes. Onions. My favorite parts. Kuna vitu nyingi sana hapa ndani guys. Kuna lemons. Hizi zinaitwaje coriander ama ndo nini? Kuna cucumber. Yes, hizo zote kuna ginger. Ginger, garlic. Hizo zote mnaona hapa guys. Oh man. Aya. No way. How comes na vile nimenani mapesa nyingi. And then hatukuwa na salt. I got some salt. And then Talia's favorite. Na hii. Hizi zilikuwa tu by the way. Hizi zilikuwa by the way. Sikuwa nimeendea. Nili pass by nikasema why not. Wacha nichukue. So guys, imagine. Nikono msionyeshe hapa kwanza. Sitaki waone kwanza. I will show you nikishamaliza kupanga. Sawa guys. So, nilikuwa naongea economy inakuwa ngumu aje mpaka una shop vitu na pesa nyingi, and then ukizitoanisha unapata kumbe hata ni kidogo. Sijui kama mimi ndo nimerealize hivyo ama tuko wengi. Somebody's calling. Kwanza na flash. Anyway guys, so let's do this. Nataka kufanya kuosha and kupanga kwa our new fridge, and then I will update you nikishamaliza kila kitu. Fridge ikishakuwa arranged, I will show you, and maybe najua mtapenda ama yeah. I hope you've enjoyed watching this video. Stay in here bado, endelea kukaa hapa. Ngojeni tu kidogo. Let me do all this alafu nikuje back. Meanwhile, subscribe, comment what you feel, and make sure you leave a comment. Sawa. And then nikionyeshanga house tour niliwaambiaje, everything, not everything, one step at a time. Sijui kama bado mnakumbuka. So mkiona fridge yangu kama haina vitu nyingi, mkuwe tu kind for real, because remember, one step at a time. Remember, sikukuwa nayo. Mnapata guys, sikukuwa nayo, ndio hiyo imekuja. Then sasa I will show you vitu zenye zitakuwa ndani. Hazitoshi leo, but kesho zitatosha. You understand? So one step at a time, and tuna trust process. No. So I am happy and grateful for everything. So let's wait. Nipange and then nionyeshe update vile tunaenda. Tukingojanga, subscribe. Usiwatch sana kama hujasubscribe yawa. Fanyia favor. Na kama hujaenda kusubscribe kwa The Softies Family, by the way, pia tuko na channel ya family na The Softies Family. Make sure you go there and subscribe also. Huwa tunakuanga huko sana. Mkinikosa hapa mnanipata kwa The Softies Family. Sawa? Bye for now. So guys, nilifanya hizo zote and nikamaliza the following day. Imagine the following day ndo nilikuwa nimemaliza kupanga. So namalizia hii video leo. So I hope bado mko hapa, and I hope bado mnasikiza, bado mko tuned, and I hope mmesubscribe. So so yeah, so are you ready niwaonyeshe? Make sure you're subscribing, please. Subscribe. So let me show you, lakini msinijudge. Mnihurumie tu yani. You be kind. Sawa? Yeah. So kuna hapa juu pana mnaona pana fruits hapa juu. Hii ni chupa yangu ya
maji. Hii huwezi nikosa nayo. Drinking water is healthy. Nimeweka hapa because I want to refill it, and so yeah, hii ni film tu. So hapo juu pako hivyo, hakuna microwave bado, but huwa nawaambianga one step at a time. Sawa. So of course ni Ramtons, mliona jana. Ramtons. Napenda Ramtons and I don't know why. So tukifungua kuna hii place ya freezer. Mnaweza ona ni nini ziko huko ndani. Acha niwafungulie hivyo ndio muone. Hatuja restock enough food. Hapa ni leftovers, tuseme hivyo. Not very sure ni nini iko hapa. Hii I think ni, I don't know, not very sure. Hii ni ile yogurt. Okay, hapa chini hapa jaja, but tutafikiria hiyo maneno. Hizi ni dania na hiyo ni cabbage. Bado tuna restock tu vitu, so msikwe na hatuna pressure. And then hapa chini, hapo chini ni pa hizi cucumbers and carrots and nyanyas. Right, so huko kuna kaa hivyo. Before naonyesha vile kuna kaa kwote, kuna hapa hii I think ni mboga. Hii ni paste. Guys, you just look for yourself, see for yourself, because mimi si lazima ni explain because mnaona. So hii panakaa hivyo. Acha nisonge huku kidogo. I hope mnaona. Mala, Coca-Cola, Sprite, mayai, nini, soy sauce, hiyo. And then the other side. So basically that is it. Basically. So next time you see me showing you hii fridge, mtapata kama nilisahau kuonyesha hizi ni ice cubes. Mtapata kama kumejaa because sahi hakuna ice creams. Lakini vile nimewambia hakuna pressure, hakuna nyama hapo, hakuna sijui hizo vitu zote, but no pressure. Tuna move tu na zenye tuko nazo. What is this? Okay. Kuna space hapa pia. Yeah, tuna move tu na vitu zenye tuko nazo for now. Si ndio? So that is our yeah. So guys, it was just simple. It was as simple as that. Tuta restock vitu zingine next time. I mean, we'll keep on restocking and everything will be fine with time. Let me just tell you guys, because vile tu nilikuwa nimewaambia kuna time we didn't have hata hiyo fridge yenyewe tulikuwa nayo. So tulikuwa tunabai chakula yenye tunakula inaisha. Nyanya ya siku 2-3 inaisha hivyo hivyo. So Mungu akatubariki. Now we have the fridge. Tena huyo Mungu mwenye alitubariki na fridge atatubariki tena na vitu za kuweka ndani. So mimi sinanga pressure. It's pole tu and God's time. So guys, sijui kama mnaniona. Nimekuja huku kwa balcony at least. Na nimechoka kushika hiyo simu. So yeah, so nilikuwa nawaambia hivyo pole, hakuna pressure. Hakuna mtu hakuna pressure, unaona? Yeah. So guys, thank you for watching. Next time maybe tutakuja na kitu kingine different, and I hope guys mmeenjoy. I hope mmeenjoy kuwatch. So yeah, kama uja subscribe, make sure mna subscribe. Please subscribe because tumerudi, nitakuwa nina upload videos, nitakuwa nawapea vlogs nini and everything. Sawa? So don't fail me. Msiniangushe. Next time I will show you
I'll give you a house tour of my sitting room, of my living room. Yeah, next time. It's really time after this video. Next video near my living room, because I need to show you some things, because kuna a lot of changes kwa our living room, and I think it's time I show you. Ama bado tunaweza relax, nitaona vile nitafanya guys. And so yeah, stay in here. Make sure you subscribe ndio nikidrop any video mnakuwa wa kwanza kuona na kuwatch. Don't forget to like, comment what you think. And guys, I hope mlianza na mimi hii YouTube channel. Wenye walianza na mimi wanajua how far we've come from, si ndio? Because yeah, you know mahali tumetoka, and still tunasonga bado. So stay with me here. Muone vile God can do wonders. God can do wonders, yani sawa. So yeah, so let's end this video from there, and I hope kila mtu amesubscribe. Let's meet on the next one. I am out for now. Bye.